huge manipulation on Bitcoin, and I think I want to buy it right now. Give me 1 second. Okay, manipulacja na Bitcoinie. Manny kupuje Bitcoina, dajcie mu sekundę. What? Love that. Okay. Alrighty. So first off, whew. All right. So Poland, everybody, Happy New Year. I know today we are going to be covering the scanner source. So I'm very, very excited. Whether you trade Forex, you trade binary, or any strategy that you trade, this strategy right here is going to help you perfect your entries. I know you guys are going to be so excited to learn this. Okay, moi drodzy, dzisiaj będziemy zajmowali się tematem harmonika, scanner, SOS scanner, tak? Bez różnicy, czy handlujecie na Forexie, na opcjach binarnych, czy też na Bitcoinie, tak? To wszystko będzie tutaj tak naprawdę po to, żebyście mogli jak najlepiej poprawić swoje wejścia i możliwość tradowania. Yes. All right, hold on. Okay, we have 4,200 on Bitcoin. I told you, nice manipulation. Love it. Alrighty. 2000 na Bitcoinie, moi drodzy. Alrighty, perfect. All right, so let's get started with this. Yes, 50K. Let's go. Let's go. Has anybody here been making money with Bitcoin? Have you guys been trading? You guys been following Swipecoin? You guys know what is going on? Moi drodzy, czy ktoś tutaj handluje Bitcoina, używa Swipecoina, zarabia pieniądze? Oh my goodness. Look, check this out. We have let me see if I could share this this screenshot here. We had some people putting 0.46s, making $100,000 on Bitcoin from a $5,000 account. We have other people, look, on Ripple, when Ripple just went up to 34 cents, made $80,000 on 3 trades on Ripple trading Bitcoin. So make sure you guys are using Swipecoin and DCX. Look, we just had one of our friends hit $1 million in his crypto portfolio. Okay, guys. So remember, Ivan Paycheck's Crypto Picasso, they've been telling everybody to buy Bitcoin since it was back down to $3,000. When it went back to 3,000, it's been going up. There's somebody I know. He put in 5 lots on Bitcoin when it broke the 20,000, and he's up over $800,000 on his MT4 right now. All right, from literally 21 days ago. Okay, moi drodzy, słuchajcie, Manny przed chwileczką pokazał wam screeny, jak ludzie zarabiają teraz na tym Bitcoinie, tak? Jak zarobili 80 000 na Ripple'u, kiedy kosztował grosze tak naprawdę. I pamiętacie, kiedy Paychenko i tak naprawdę Crypto Picasso od dawna wam mówili, żeby kupować Bitcoina, kiedy on kosztował w okolicach $3000 i zobaczcie, co się teraz dzieje. On zna osobiście osobę, która z konta z $5000 tak naprawdę użyła lota 5.0 i zrobił, użyła lota 5.0 i zrobiła $800,000 na 3 transakcjach, także to jest kasa. Amazing, amazing. Okay, so let's get started with the scanner source. Works on crypto, works on US30, works on the harmonic scanner, works on all your favorite strategies. How many people here does not know what the scanner source is? If you don't know it, just put a 2 in the chat box if you don't know it. Okay, wrzućcie 2, jeżeli nie wiecie, co to jest scanner source, on wszystko wam wytłumaczy. Tak naprawdę działa na wszystkich strategiach, jest dla was dużą pomocą, bez różnicy, czy gracie krypto, forex, czy opcje binarne. All right, there's many 2s in the chat so far. Yes, I see. All right, that's great, right? All righty, so, all right, so let's get this started, okay, because I'm so excited here. I got a lot of calls today, but I'm very, very excited to be back with you guys here. Let me share my screen, okay? Look at this manipulation on Bitcoin right now. Oh my goodness. You see that little dip? That's literally where I had bought up and then just took me out. All righty, but it was still good. Okay. Let's see where we're at. Let me get rid of all this stuff on Zoom. Hold on. Let me move this stuff off my screen so it's not in my way. Okay, that's in profits from today. G-Ord, we had both take profits smash today, and we had the buy about 30 pips up. We had GJ take profit today, and AUD CAD today is in take profit today. So everything today is good. It's a good day. It's a new year, and I am excited. I hope. How many of you guys are excited? How many of you guys are excited to make your first $10,000, your first $100,000? How many of you guys are excited?
Come on, guys. How many of you guys are excited? Let's go. Okay. Kto z was jest podekscytowany, żeby zarobić wasze 10 tysięcy, 100 tysięcy, wasz pierwszy milion? Pokażcie tutaj jedynki na czacie. So the chat is fire up for you, Manny, and everyone is excited. It's looking so far. So we should not waste more time and tell us how to make money. All right, let's do it. I love that. I love that. Okay, so what I'm going to do is, let me see. I'm going to show you guys on the harmonic scanner first, because this is what the strategy was created for. And then you guys can know how to do it on the charts. Ja najpierw pokażę, jak to będzie wyglądało na harmoniku, bo pod tą tak naprawdę został ten skaner stworzony i później opowiem wam resztę. Okay. So right now we are working on the brand new software. The software is going to be coming out in March, and the scanner source, or what we're going to call now the pro entries, right? We call these the pro entries. Okay, tak naprawdę pracujemy nad nowym oprogramowaniem. To nowe oprogramowanie będzie dostępne od marca i będzie nazywało się Pro Entry. Okay, let's put these pro entries here. So this is going to be coming out in March. It has made trading so simple, so easy for so many different people. Hold on. Oh, I think the developers are tweaking the software because they're not coming up. Okay, it's okay. Alrighty. So the pro entries, what I'm going to show you guys right now is a very, very, very important confirmation when it comes to trading. So in all of my years of trading, I've always wanted to be able to get into a trade that was ready to go. I got tired of getting into trades that would go into drawdown and then go hit my take profit. Take all my money and then go hit take profit. I got tired of that. So I found the system so that doesn't happen no more. Okej, moi drodzy, ja byłem bardzo zmęczony tym, że wszystkie trady, w które wchodziłem, tak, na początku wchodziły na minus, zabierały wszystkie moje pieniądze, dotykały stop lossa, dopiero później leciały w profit. To mnie strasznie męczyło, dlatego tak naprawdę powstało Pro Entry. To będzie coś, co będzie wam dawało od razu wejście, możliwość, która tak naprawdę ulepszy wasz trading i sprawi, że to będzie dużo łatwiejsze. Okay. So what I found out is that you need two important things to consider when trading. The first thing you need is an analysis. The analysis is, where you think the market is going, your support, your resistance, your trends, your harmonic patterns, your Fibonacci's, right? The first thing you need is an analysis. Where do you think the market is going? And the second thing that you need is the entry, the perfect entry when the market is ready to go in your direction. That's how this strategy was created. Okej, więc dwie bardzo istotne rzeczy, które tak naprawdę, nad którymi się zastanawiałem, co będzie nam potrzebne, żeby przygotować się do wejścia w trade, to pierwsze to jest analiza, tak? To, gdzie my myślimy, że ten trade, w którą stronę pójdzie, tak? Nasze wsparcia, opory, trendy, to wszystko, co się z tym wiąże, to jest punkt pierwszy i punkt drugi, nasze wejście, które będzie dawało nam 100% pewność, że jesteśmy w odpowiednim momencie. Yes. So let's use the harmonic scanner as an example, right? Okay, będziemy używać harmonika jako przykładu. Okay. The analysis is the harmonic pattern. Anytime we see the harmonic pattern, this is an analysis. It's telling us where to enter, where our stop loss is, where our take profits are. So the harmonic pattern is an analysis. It tells us where it thinks the market is going. Now, what we're going to do is we're going to put our strategy on the harmonic scanner to make sure it's a perfect entry. Okay, czyli tutaj już będziemy używali harmonika jako naszej strategii, tak, jako przykładu, i naszą analizą będą wszystkie paterny, które pojawiają się tutaj na harmoniku, tak. Tutaj będziemy mieli, tak jak do tej pory było dane wejście, nasz stop loss, take profity, to będzie nasze przewidywanie, w którą stronę ten market pójdzie, i jako drugie będziemy mieli tutaj SOS scanner, te pro entry, które będą nam pokazywały, jakie to będą wejścia. Okay.
So now as I look through the harmonic scanner, I see that there's a lot of good patterns that we can trade, but not all of the patterns are good. So what I'm going to do is I'm going to show you guys how to use, let's load chart layout. Okay. I'm going to show you guys how to use, 1 second. Or G odd. This was, oh, it's giving us a buy. We had just did the sell, but it's okay. I'm going to show you guys how to use the strategy to only take the winning trades on the harmonic scanner. Kiedy ja przeglądam harmonika, widzę tak naprawdę bardzo wiele fajnych patternów, fajnych wejść, które mogłoby się sprawdzić, ale dzięki temu, że pokażę Wam soft scanner czy pro entry, tak, to pokażę Wam, w które tak naprawdę trady będą z perfekcyjnym wejściem, żebyśmy nie musieli się martwić o to, że lecimy najpierw na minus, a później dopiero profitujemy. Okay, perfect. So this is what we do. Okay. When we take this trade, let's load chart layouts. Well, we can leave it like this. Okay. Now, when we come to the harmonic scanner, okay, first thing that we have to do is we have to put about 6 to 7 different indicators on the screen. So I'm going to walk you guys through the different indicators that we have to use. Więc żeby tutaj najpierw zacząć, będziemy musieli nałożyć na nasze wykresy 6 do 7 tak wskaźników, tak? I on pokaże nam wszystkie wskaźniki po kolei, jakie będziemy potrzebowali. Okay, perfect. All right. So now the first, I'm going to show you all of the indicators because you guys are our team. Okay. So the first indicator that you need is you need the DC channel right over here. So I can actually do this. Let's remove all drawing. All right, let's do this from the beginning. So the first indicator that we need is we need the Dan Chien channels. So we need these channels. They work like Bollinger Bands, but they're a little bit better, in my opinion. Okay, pierwszy tutaj, ja ściągnę wszystkie rysunki, które miałem do tej pory i po prostu pójdziemy krok po kroku. Pierwszy to będzie DC Channel, to jest wskaźnik, który tak naprawdę działa bardzo podobnie jak Bollinger Bands, więc to będzie pierwszy wskaźnik, którego będziemy używali. Okay, and we're going to change the length to 50. Okay, i zmienimy długość tutaj na 50. Okay, the lower band we're going to make blue for a buy, and the upper band we're going to make red for a sell. Okay, czyli dolną obramówkę zrobimy niebieską na kupno, a górną czerwoną na sprzedaż, czerwoną na sprzedaż. Perfect, right? So the first thing, let's come over here. Let's put our list of our strategy list here. Okay. So we have the DC channel. Okay. Now the second thing that we need is we need the 4 and the 20 McGinley, which is like an EMA. Okay, czyli następny wskaźnik, jakiego będziemy używać, to 4 i 20 McGinley, które jest podobne do EMAs. Okay. So I'm gonna put the 4 McGinley first. Okay, and we're gonna wrzucamy jako pierwszą. Okay. And we're going to put this one blue because this is the one that lets us know we're ready to trade. Okay, ona będzie niebieska i będzie nam pokazywała, kiedy będziemy gotowi do trade'u. And the second one, I like to put the 20, I like to put that one black. Okay, 20 to będzie druga, którą tutaj sobie ustawimy i tak naprawdę zrobimy ją czarną. Okay. Now the third thing that we need, I'm going to give you guys the secret here. We're going to put the super trend at 4 and 1. Okay, teraz trzecią rzeczą, którą potrzebujemy, to jest super trend na 4 i 1. To jest bardzo istotny sekret. Okay. And what we're going to do is we're going to get rid of the super trend line, and the up arrows
we're going to make blue, and the down arrows we're going to make red. Okay, czyli pozbędziemy się linii trendu, super linii trendu, tak? Strzałkę na dół, strzałkę do góry, przepraszam, zrobimy niebieską i strzałkę w dół zrobimy czerwoną. Okay, perfect, perfect, perfect. Now, the next thing that we need is the candles. We need the hikinashi. We need the hikinashi candles. So you have to come here to candles and change it from candles to the hikinashi. Okay, kolejną rzeczą, numer 4, to musimy zmienić sobie nasze świece z normalnych na hikinashi. H-E-I-K-I-N. Here we go. We need the hikinashi candles. Alrighty. Now, next indicator that we need is we need down here, we now need the awesome oscillator. Okay, kolejny indykator to jest awesome indicator. Okay. And remember, everything is color coordinated. So we're going to put red for down and blue for the bullish momentum. Okay, pamiętajcie, to wszystko tutaj, kolory są bardzo istotne, tak? Czerwony będzie, jeżeli chodzi o spadki, niebieski będziemy szukać wzrostów. Okay, awesome. The next indicator, we have 2 more. Next one we need is the stochastics, the stoch. Kolejnym indykatorem będzie stochastic. And we're going to change that to 14, 7, 3. Okay, ustawienia zmienimy na 14, 7 i 3. Now I'm going to do the same thing. I'm going to color coordinate this. I'm going to make the blue line. I'm going to make the red line. Okay. Upper limit, I'm going to put red for a sell. Okay. And lower limit, I'm going to put buy for the blue. Okay, i tutaj też dostosuję kolory, tak? Niebieska, czerwona linia, czerwona na sprzedaż, niebieska na kupno. All right. And then the very, very last indicator, I know it seems like a lot, but it's going to be easy to do, is you need the last indicator you need is the DMI, the Directional Movement Index. Okay, ostatni indykator, ja wiem, że to, ostatni wskaźnik, wiem, że to brzmi jak, że jest ich mnóstwo, ale to będzie DMI. Now we're going to change this input to 5 and 1. Okay, i zmieniamy tutaj wartości na 5 i 1. Okay. Now the DMI plus is the buy signal. The DMI minus, we're going to make that red, and that is the sell signal. Okay, DMI z plusem to będzie nasze kupno, z minusem na czerwono będzie nasza sprzedaż. And the ADX, we're going to make black, and that is our control bar. Okay, ADX będzie czarne i to jest nasza kontrola, nasz poziom kontroli. Okay. Alrighty. So now we have all of our indicators on the chart that we need to trade in the market. Okay, już mamy wszystkie indykatory, których potrzebujemy na wykresie i dzięki nim będziemy mogli zacząć tradeować. Okay. So here are the 7 different settings again that you need in the market right here to enter the trade. Now that you have these indicators set up, don't forget to come here and to save it as a template on your trading view or save it as a template on your harmonic scanner. Just come here, put save, and then, or save as, and it will save this template for you. Okay, kiedy już macie wszystkie indykatory ustawione tak jak potrzebujecie, nie zapomnijcie sobie tego zapisać, żebyście mogli to po prostu sobie odtworzyć lub żeby też zostało na waszym trading view, żebyście tego mogli na bieżąco używać. Now this is important because if you ever refresh the scanner or you need to come back to it, you can click load chart layout, click on your strategy, and everything is saved for you. Więc tak naprawdę, jeżeli będziecie musieli kiedykolwiek odświeżyć stronę, bardzo łatwo możecie przejść, żeby te wasze wskaźniki były zapisane i nie musicie tego robić od początku. All right, perfect. All right, so let's focus on now how do we use this strategy? Let's focus on this.
Okay, więc teraz skupmy się na tym, w jaki sposób używać tej strategii. Okay. Now, the purpose of this strategy is, let's do this. Step one. Okay. Step one. This is the purpose: to find or identify, the what we call the confirmation candle. That's the first thing that we want to look for. We're going to look for what we call the confirmation candle. Okay, tak, pierwszy krok, który my musimy wykonać, to będziemy szukali świecy potwierdzającej. Okay. Now the confirmation candle is a very specific candle. It's the candle that tells us when the market is about to move in our direction. So that's the only way we can enter, is when we have a confirmation candle. Więc świeczka, która będzie nam mówiła o potwierdzeniu, to jest bardzo istotna świeczka, tak? Dzięki której my będziemy wiedzieli, że market po prostu pójdzie w tym kierunku, w którym my chcemy. Okay, so this is what we're going to do. Okay, so to find the confirmation candle, all right, the first thing that we need is looking at the Hikanashi candles. Okay, we have to find, in a buy example, because this is a buy, we have to find, let me do this. We have to find a flat bottom blue candle closing above the 4 McGinley, right? A blue flat bottom closing above the 4 McGinley. Okay, żeby tutaj znaleźć naszą świecę potwierdzającą, my musimy znaleźć świecę, która będzie płaska na dole, tutaj jeżeli chodzi o przykład kupna, tak? Że nie będzie miała tego knota i ta świeca będzie się zamykała powyżej naszego indikatora McKinley o długości 4. Okay, very good. Now, once we find that blue flat bottom, right, we have to have all of our indicators need to line up to show us that this is a good confirmation candle. Okay, w momencie, kiedy my znajdziemy tą świecę, która ma płaskie dno, płaski spód, musimy w tym momencie mieć pozostałe indykatory ustawione się w taki sposób, w jaki powinny, żeby móc wejść w daną transakcję. Okay, so if this is a good confirmation candle, we're going to line up all the indicators and everything needs to be blue for this to be considered a good confirmation candle. So, Okay, żeby ta świeca była, żebyśmy mogli ją postrzegać jako potwierdzającą, wszystkie indykatory, którą widzicie tutaj narysował pionową linię, one wszystkie będą musiały być niebieskie. okay. So I'm going to ask you guys a question now. Is the awesome oscillator bar blue? Yes or no? Tak or no tak? Tak, no tak. Słuchajcie, czy ta linia na naszym wskaźniku jest niebieska? Okay. Is the blue above the red line? Yes or no? Okay, czy w stokastiku mamy niebieską powyżej czerwonej? Yes or no? Okay. Now the last part is looking at the DMI. Okay. If you're going to be in the DMI, sorry, go ahead. Ostatnią rzeczą, którą musimy sprawdzić, to musimy sprawdzić DMI. Okay, so you need the blue over the red and the black over the blue. Okay, żeby znaleźć potwierdzenie, musimy mieć niebieską powyżej czerwonej i czarną powyżej niebieskiej. So is the blue above the red and the black above the blue here in this example? Okay, czyli czy mamy w tym przykładzie niebieską powyżej czerwonej i czarną powyżej niebieskiej? No, it's not. Right? When we look at this black line, right, let's make it thicker. When we look at this black line, we see that the red is still over the blue. So that means the sellers are still in control and this is not yet ready for momentum. Okay, czyli jeżeli tutaj przybliżymy sobie i pogrubimy tą linię, widzimy, że czerwona wciąż jest powyżej niebieskiej i nie jest to dla nas potwierdzenie. Tutaj widzimy, że sprzedający wciąż kontrolują rynek i
patent nie jest jeszcze gotowy dla nas. Okay. So since we do not have all of our confirmations, do we enter this trade? Yes or no? Okay, jeżeli nie mamy wszystkich naszych potwierdzeń, czy my otwieramy transakcję, czy nie? No, exactly. We don't. So what I'm going to do is we're going to wait for all of the conditions to be met. So since we can see the future, we're just going to move this over right here. Okay, więc co ja teraz zrobię, skoro możemy tak naprawdę, skoro widzimy już tutaj przyszłość, ja przesunę tą czarną linię, żebyśmy mogli zobaczyć, przestudiować ten przykład dalej. Okay. Now, how about right here? Is the blue above the red and is the black above the blue in this example right here? Okay, czy w tym przykładzie niebieska jest powyżej czerwonej i czarna powyżej niebieskiej? Yes, 100%, right? Okay. So now we're going to come and line up all of our indicators. Okay. Now, based on this, do we have the blue closing above the 4? Do we have the blue bar in the awesome? Do we have the blue above the red here? And do we have the blue above the red? So is everything blue? Is everything correct right here in this example? Okay, czy w tym przykładzie teraz, kiedy przesunęliśmy naszą linię, czy wszystko jest niebieskie? Niebieska świeca zamyka się powyżej 4,5, czy wszystkie inne indykatory się potwierdzają? Yes, yes or no? There's maybe 15 people answering, right? So if it's a yes, I want you to put doc. Can you see that everything is lined up the way it's meant to be lined up? Yes, very good. Okay. So once everything is lined up, that means that we have found a confirmation candle. That means that the market is ready to move. Okay, jeżeli wszystko nam się zgadza i układa się w tej linii, wszystko jest naszym potwierdzeniem, to wtedy tak naprawdę okazuje się, że znaleźliśmy świeczkę, która jest świecą potwierdzającą i wiemy, że market jest gotowy do tego, żeby zrobić ruch w naszym kierunku. Okay. Now, somebody asks, what does the black line mean? So the black line is the control bar. So if the blue is over the red, that means the buyers are in control. And if the black is above the blue, that means that the buyers are really, really, really in strong control. So you want the buyers in strong control if you're going to use the strategy. Okay, czyli tutaj padło pytanie, co oznacza ta czarna linia i ta czarna linia pokazuje nam poziom kontroli, tak? W tym przypadku czerwona, jeżeli niebieska jest powyżej czerwonej, to już widzimy, że kupujący są w kontroli, ale jeżeli ta czarna jest również powyżej niebieskiej, to znaczy, że kupujący mają bardzo, bardzo silną kontrolę na markecie. Okay. Alrighty, perfect. Now, once you have everything lined up, right? Once everything is lined up, okay, so remember, step 1, identify the confirmation candle. Step 2, draw your entry candle zone. Okay, that's step 2. So all we're going to do now, let's get rid of all of this. We found the confirmation candle. So what we're going to do is this confirmation candle, we're now going to highlight this candle. Oh, whoops, this one was it up here. All we're going to do now is we're going to highlight this candle, okay? And this candle is now our entry zone. Okay, czyli jeżeli mamy krok pierwszy zaliczony, znaleźliśmy naszą świecę potwierdzenia, to teraz tutaj zaznaczymy sobie i podświetlimy jakby strefę, w której wielkości tej świecy, która jest naszą świecą potwierdzenia i to będzie nasza strefa wejścia. Okay. And once you find your entry candle zone, when the confirmation candle is closed, you see everything lines up, all the indicators line up. Now, when this candle closes, your entry candle is the very, very next candle. So you can enter this candle, any candle that's inside of this zone, you can enter the trade. Okay, czyli jeżeli widzimy, że nasza świeca potwierdzenia się zamknie, to każda kolejna, która tak naprawdę jest w tej strefie wejścia, którą zaznaczyliśmy sobie tutaj na żółto, na każdej z tych świec tak naprawdę możemy wejść w transakcję.
Okay. Now, before I show you how to put your stop losses and your take profits, I want to show you how accurate this is. I'm going to show you, I'm going to do it fast. I'm going to show you like 5, 6 different examples on the scanner. I'm going to show you examples on Bitcoin. I'm going to show you examples on US 30. I'm going to make sure that you guys are so confident in using this because this is going to change how you enter the market. It has transformed my trading. Okej, zanim pokażę Wam, w jaki sposób ustawić take profity i stop lossy, chcę Wam pokazać, jak trafne jest używanie tego oprogramowania, tak? W jaki sposób może to Wam pomóc i w jaki sposób zmieniło to mój sposób tradowania, tak? Pokażę Wam 5-6 przykładów, pokażę Wam Bitcoina, pokażę Wam US30. Może to się okazać dla Was dość szybko, ale chcę Wam pokazać, jak akuratne, jak prawdziwe są wejścia. Right? Perfect. So in this example, this trade would have gave you 26 pips on EJ, but let's look at some more examples now. Okay, w tym jednym przykładzie mielibyśmy 26 pipsów na euro JPY. Okay. Let's take a look at GBP NZD. Okay, spójrzmy na GBP NZD. Okay. So the market hit the entry. Now we're going to look for step 1. We're going to look for our confirmation candle. This is a sell. Okay, tutaj przy sprzedaży będziemy szukali naszej świecy potwierdzającej. So we see a red flat top closing below the 4. So that's step 1. Okay, krok pierwszy, czyli znajdujemy tą świecę, widzimy płaską świecę zamykającą się poniżej 4, bo mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą, więc krok pierwszy wykonany. Now we're going to see if all the indicators line up. Okay, teraz sprawdzimy, czy wszystkie nasze indykatory tak naprawdę pokrywają się. Okay, so we have a red bar, we have the red above the blue, but look, the DMI is not ready yet. Okay? Czyli widzimy tutaj czerwony słupek, czerwoną linię ponad niebieską, ale widzimy, że DMI jest niegotowe jeszcze w tym momencie. Okay, so what I'm going to do is we'll see when this is ready, which is about right here, about 2 candles over. Usually when we trade on Go Live, we always go down to the 5-minute, but we'll stick to the 15-minute right now. Okay, tutaj widzimy, że nie było jeszcze gotowe, więc przesuniemy się około 2 świeczek w prawo. Tak naprawdę na Go Live, jeżeli tradujemy, zazwyczaj robimy to na 5-minutowych świeczkach, ale tutaj zostaniemy przy 15. Yeah. You see the new scanner over here? Hold on one second. Thank you. The new scanner over here is going to have the 5-minute time frames for you, so you can get in even earlier. Okay. Okay, więc go. Sorry. Ten nowy skaner będzie dawał Wam opcję, żeby mieć tę 5-minutową świeczkę, żeby wejść w tą transakcję jeszcze szybciej. Okay. All right. So, all right, here we are. We found our confirmation candle. All the indicators line up. I'm now going to highlight my entry candle zone. Okay, więc pierwszy spełniony, więc ja tutaj zaznaczę sobie strefę naszego wejścia na poziomie tej świecy potwierdzenia. And now I get to enter in the very next candle. Okay, więc wchodzę w trade przy mojej kolejnej świeczce. Boom. In this example, we got 43 pips in about 30 to 45 minutes on GBP NZD. Okay, czyli tu widzicie na GBP NZD w blisko 45 minut mamy ponad 40 pipsów zysku. Okay. So that was that. Let's take a look at another example. GBP odd. We're going to do GBP odd now. Oh, this is the one that we just traded this morning. Look, all these pips we got on GBP odd. We just caught both of these take profits today on Go Live. Okay, tu jest kolejny przykład, który możecie zobaczyć na GBP AUD. Tak naprawdę braliśmy udział w tej transakcji, złapaliśmy wszystkie te pipsy, które tutaj widzicie na dzisiejszym spotkaniu Go Live. Okay, so let's try it again. We're looking for the confirmation candle, step 1. Red flat top closing below the 4.
Okay? Czyli szukamy naszej świecy potwierdzenia. Czerwona, płaska, zamykająca się pod indykatorem 4. Let's see if all the indicators line up. Okay? Sprawdźmy, czy nasze indykatory się pokrywają. Okay. Now, I'm going to ask everybody here, does all the indicators line up? Do we have a pro entry? Okay, słuchajcie, teraz pytanie do Was, czy wszystkie indykatory się nam pokrywają, czy mamy tutaj pro entry? Yes or no? Yes, 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 right? Okay. So now you guys can see, we can start to see when all the indicators line up, we have the entry. So that's step one. Step one is the confirmation candle. Now, what is the second thing we have to do? Once we find the confirmation candle, what is step two? I want you guys to tell me. Okay, moi drodzy, skoro mamy tutaj pierwszy krok wykonany, powiedzcie, co będzie krokiem drugim. What is step two? Jaki jest nasz kolejny krok? Right? What's going on over here? Step two, we draw the entry candle zone. So we highlight the confirmation candle. We highlight this candle. And remember, we can enter anywhere inside of this zone. Okay, we enter anywhere in this zone. Any of the next candles that open up in here, we can take the trade. Okay, tak naprawdę musimy co zrobić? Podświetlić i narysować sobie tutaj naszą strefę wejścia i wchodzimy w najbliższej świecy, czy w tej kolejnej, pod warunkiem, że ona cały czas znajduje się w tej naszej strefie wejścia. Is this making sense to everybody so far? Czy to ma dla Was sens, moi drodzy? Alright, they're putting one, so I mean, it is, yeah. All right. And then this trade, we enter the next trade. And this gave us right here with the wick 80 pips in 1 hour and 15 minutes. Okay, tutaj w godzinę 15 minut mamy powyżej 80 pipsów czystego zysku. Okay. So you guys starting to see how easy this is? It's a very, very easy strategy that helps you get into any market. Okay, możecie tutaj zobaczyć, że tak naprawdę to jest bardzo, bardzo prosta strategia, która pomoże Wam wejść, czy oznaczyć perfekcyjne wejścia przy jakiejkolwiek strategii. Okay. You can also use it on US 30. You could use it everywhere, right? Let me show you guys an example of you using this on US 30. Okay, tak naprawdę możecie używać tego gdziekolwiek. Możecie tego używać na US 30 czy na jakichkolwiek innych parach. Okay. So let me show you guys like this, right? Let's say you're looking at US 30 and we see that US 30 created a high and we see US 30 created a low, right? Okay, spójrzmy na US 30. Widzimy tutaj, że wytworzyło nam szczyt, wytworzyło nam dołek. Let's go to the Hikanashi. Oh, I can't put it into Hikanashi and replay mode. Okay. I have to take it off. Let's put a vertical line here. Hikanashi. I need the Hikanashi candle. Okay. All right. So let's say we're looking at US 30. Now, US 30 is coming back to the top, and you're wondering to yourself, can I trade this pair? Maybe Kim is telling me to sell it. Maybe my team is telling me to sell it. Maybe I want to sell it, but I'm not sure. This is why you want to use the strategy. Okay, czyli patrzymy tutaj sobie na US 30. Wróciło nam do tego poziomu tak naprawdę szczytu i teraz zastanawiacie się, czy to jest dobry moment na sprzedaż. Kim podaje na sprzedaż, inni edukatorzy podają na sprzedaż. Ja chcę sprzedawać, tylko cały czas się zastanawiam, czy to jest to poprawne wejście. Okay. All right. So let's look at the market and see when the confirmation was ready for us to enter. Okay. All right. US 30 is coming, comes to the line, still buying, still buying, still buying, still buying, still above the 4. See, the 4 is right over here. Still above the 4. You're waiting. Okay. You see
you see a red flat top closing below the 4. You're looking at all the indicators. But look, the DMI is not ready. So no, we don't enter. We wait, we wait, we wait, we wait. Boom. Okay. Look right here. Red flat top, closing below the 4. Red awesome, red above the blue, red above the blue, and black above the red. Do we have a confirmation candle right here for US 30? Ok, czyli widzimy, że US 30 dochodzi nam tutaj do szczytu, mamy wciąż kupno, kupno, kupno. Znajdujemy naszą pierwszą świecę potwierdzenia, płaską górę, tak? Sprawdzamy indykatory, czy się nam pokrywają. Widzimy, że pierwszy owszem, drugi też, ale nasze linie na dole się nie pokrywają, więc jakby przesuwamy się w prawo i cały czas szukamy tej kolejnej świeczki potwierdzenia w momencie, kiedy indykatory będą nam mówiły, że to będzie dobre wejście. I zobaczcie tutaj, tak olbrzymia świeca, indykatory się pokrywają, czyli to jest nasze dobre wejście. Okay. So we have all the confirmations. Now we're going to highlight our confirmation candle. We have our entry candle zone right over here. Now remember, what is the rule for the entry candle zone? What is the rule for the entry candle zone? Okay, what is the rule? Zaznaczymy sobie tutaj na tą naszą świecę potwierdzenia, oznaczymy strefę i teraz jakie są zasady wejścia w transakcję? Right? We enter in this zone, yeah. Yes, we only enter in this zone. So we have all of these different candles on the 5-minute to enter on US 30. Wait, please don't draw on the screen. Hold on. Animations. Clear. Disable animations. Perfect. Okay. We enter in this zone. Let's say you entered. Oh, wait. There we go. We entered inside of the zone. Let's say we entered US 30. Let's do a short position at 50% of the zone. Over here, on this trade for US 30, you could have got 1,400 pips on this one trade right over here. Ok, więc tutaj mamy przykład sprzedaży na US 30. Nasze wejście było na 50% tej strefy naszego wejścia, bo tak akurat świece się ułożyły i tylko na tym jednym wejściu tak naprawdę mogliśmy zgarnąć 1400 pipsów. So you see, with this strategy, you can use it in any market. Okay, it's a very, very good strategy. It really helps you guys feel confident on entering a really good trade. So now I'm going to show you guys where to put your stop loss. Ok, jak widzicie, ta strategia jest bardzo prosta i bardzo pomocna. Działa na wszystkich marketach tak naprawdę, więc cokolwiek tradujecie, możecie tego używać po to, żeby dopracować wasze wejścia, żebyście się czuli pewni, że to jest właśnie to poprawne wejście. Okay. But so far, does everybody understand and does anybody have any questions? Czy macie jakieś pytania do tego momentu? Za chwilę Manny pokaże wam właśnie, gdzie ustawić stop loss, gdzie ustawić take profit, więc czy do tej pory są jakieś pytania? Słuchajcie, zadawajcie pytania, jeśli macie jakieś. Alrighty. I think it's clear, so. All right. So I think we're all good. Everybody understands? And it's pretty easy, right? Myślicie, że to jest proste? Co myślicie? Okay, so they're asking if they could use that on like 4 hours or 2 hours or any other time frame, or it's just like 15 minutes, 5 minutes? No. With the scanner source, it's every single time frame. Okay, czyli tak naprawdę w każdej strefie czasowej możecie tego używać. 15 godzina, cokolwiek was interesuje. Yep. It's every single time frame. So very good strategy. Look at the daily on USD Chef. Entry candle zone. This could have gave you, look, one whole month over 600 pips over here on the daily.
Okej, tu macie dzienny wykres, tak, na USDC HF i mogliśmy zobaczyć, że tam w ciągu miesiąca z naszą, przepraszam, świecą potwierdzenia mogliśmy zgarnąć 600 pipsów. Okay. Alrighty, so let me show you guys how to use the stop loss now. Okay, this is a good example on where to use the stop loss. Yeah, Okej, teraz Wam this one. pokażę, jak używać stop lossów. To jest w sumie jeden z lepszych przykładów, żeby Wam to pokazać. Okay. So now the Harmonic Pro, right? So the Harmonic Pro, or AKA the Pro Entries, or AKA the Scanner Source, whatever you guys want to call it. When we release it in March, it's going to be called the Harmonic Pro and Pro Entries. So this is designed. This is designed for tight stop loss. What's going on? Sorry. I like that ringtone. Yeah, I love it as well. Usually I don't answer until the song is finished. So this is designed for stop, tight. Okay, my thing is freezing. There we go. Designed for tight stop loss and large TPs. Okej, czyli Harmonic Pro, Pro Entry czy Scanner Source, jakkolwiek chcecie nazywać, ta strategia została stworzona do tego, żeby mieć tak naprawdę mały stop loss i duże take profity. Okay, so let me show you how to put your stop loss on this. Okej, więc zaraz Wam pokażę, jak tutaj ustawić Wasz stop loss. Okay. So once you find the confirmation candle, right? Let's say we have the confirmation candle here and here. Okay. Right. So once you have a confirmation zone, the confirmation candle, your stop loss, okay, is anytime the candle closes on the opposite side of the candle zone. That's your stop loss. Okej, czyli znajdujemy naszą świeczkę potwierdzenia, zakreślamy sobie tą strefę wejścia i tak naprawdę nasz stop loss znajduje się, to jest ta mała strefa, którą widzicie powyżej jakby tej świeczki naszej potwierdzającej, tak? Yep. The stop loss is right above the entry candle zone. If you get into the trade and the candle closes on the opposite side of the candle zone, then this is what we call an invalid trade. Okej, czyli jeżeli Wy wejdziecie w trade, tak, to tak naprawdę jeżeli któraś z tych świeczek zamknęłaby się powyżej naszej strefy wejścia, tak, czyli jak on tutaj narysował tą czerwoną strefę, to wtedy nazywamy to, że to będzie nasz nieważny trade. Okay, yep. And Luke asks, do you enter immediately after the confirmation candle closes or do you wait for the pullback? So you can enter immediately on the next candle. So after the confirmation candle closes, you can enter right away on the next candle, or you can wait for about 50% pullback in the entry zone. So if you just wait for 50% pullback in the entry zone and then enter, that's always going to be the best entry. Okej, tak naprawdę Luke zadał pytanie, czy wchodzimy natychmiast, czy czekamy do pullbacka i tutaj Manny odpowiedział, że tak naprawdę możemy wejść natychmiast, albo możemy poczekać do 50% tej strefy naszego kupna i to będzie tak naprawdę najlepsze wejście. Right? So just like this. So you can enter here at the bottom, which is okay, but usually you get about a 50% pullback on the next candle. And then that's when you can enter at 50% of the zone. For those of you that like really know how to trade good, and sometimes it's only like 2, 3, 4, 5, 6 pips difference. But for some people that makes a big difference. Like for me, that makes a big difference.
Okay, dla niektórych ludzi może to nie robić wielkiej różnicy, to będzie 3, 4, 5, 6 pipsów. Dla mnie robi to dużą różnicę, dlatego tak naprawdę istotne są dla mnie te perfekcyjne wejścia. Okay. So this is how you put the stop loss. You put it right above. Again, you put it right above. And if the candle closes on the outside, then that's an invalid trade. So you could be, if you're wrong fast, you're out the market, and you don't have to wait for all these big drawdowns. This strategy is made for when you see the candle, it's supposed to go right into profits. Okay, ta strategia jest tak stworzona, że tak naprawdę kiedy znajdziecie świecę potwierdzającą, to jeżeli jest to prawidłowe wejście, to powinno nam iść od razu w profit. Tutaj widzicie, że jeżeli się pomylimy i nie pójdzie w naszą stronę, to tak naprawdę nie będzie to duża strata, bo jak tylko świeca zamknie się nam powyżej tej strefy wejścia, to trade jest nieważny i tak naprawdę powinniśmy opuścić transakcję. Okay. That's how we do it. I want to find a bad example just so you see it. Like look here. Let's say we entered over here. So you see right over here, you see how the market stood inside of the entry candle zone, but it didn't close on the outside. You only exit the trade if the candle closes on the opposite side. That's the only time you exit the trade. Okay, czyli tutaj widzicie kolejny przykład. Mamy podkreśloną na żółto tą naszą strefę wejścia. Widzimy, że kilka tych świec nam zostało w tej strefie, zostało tam na chwilę dłużej, ale tak naprawdę żadna z nich nie zamknęła się poza strefą tą żółtą w tym prostokącie czerwonym, więc tak naprawdę tutaj nie wychodzimy z tego trade'u, cały czas jesteśmy w transakcji i oczekujemy na wzrost. Gdyby jedna z tych świec zamknęła się w tym momencie w tym czerwonym kwadraciku zaraz po zakończeniu żółtej strefy naszego wejścia, to wtedy tak naprawdę powinniśmy opuścić taką transakcję. Okay. And then this is the scanner source. Very, very easy strategy. Takes a little bit of getting used to, but once you have this and you understand the strategy, it's very powerful. To me, it's honestly the most powerful strategies, the most powerful entry confirmation in the whole entire company. And it does not matter what strategy you're trading. You guys can be trading London payout with Anastasia. You guys can be trading DeLorean with Tyrone and Patrick Kenny. They're very good friends of mine. We do events in Miami all the time. You guys can be doing levels with Oren. You guys can be doing study with John Dollery. Any strategy, any trader who gives you a trade, and if you are scared to enter, just go to the 5-minute time frame. Wait for the pro entry, for the scanner source to enter. Find your confirmation candle, and then get in the trade. And it's going to transform your trading. It's going to transform your profits. It's going to give you new confidence, and it's going to be one of the biggest assets you have ever had with trading. I promise you guys. Okay, tak jak widzicie, to jest cała historia, to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o Scan Sauce. Tak naprawdę możecie jej używać przy każdej strategii, czy to używacie Vibraty z Anastazją, czy używacie DeLoreana z Fosterem i Patrykiem, czy używacie Levels z Orianem, czy jakiejkolwiek innej strategii. Tak naprawdę, jeżeli Wy nie jesteście pewni tego wejścia, które edukator podał, Wy zawsze możecie sobie wejść na 5-minutowy czat, tak, sprawdzić, czy znajdziecie tą świeczkę potwierdzającą, wykreślić sobie cenę wejścia, strefę wejścia i w ten sposób będziecie w stanie potwierdzić, czy to wejście jest dla Was, tak, czy jesteście z tego zadowoleni i czy wchodzicie w daną transakcję. Okay. If you guys have any questions, I'll take any questions that you guys have. But this is everything in a nutshell right here. Very easy, very fun. So there is lots of questions about the stop loss. Do you actually put the stop loss as a set number, or you just watch the trade and then see if it goes in a wrong way, you exit the trade, or you just put the stop loss as a set number? So, okay, if you're watching the trade, then you could just watch the trade and put no stop loss. But if you want to actually put a stop loss, what you can do
is you can set the trade for a 1-to-1. So let's say I'm going to enter the trade and I want to go to TP1, which is, let's say 32 pips, 30 pips. I can put a 30 pip stop loss, or I can cut it in half and put a 15 pip stop loss. So just look at where your TP is at, put the same stop loss, or cut the TP in half and then make that your stop loss. Okej, czyli ja zapytałam właśnie, jeżeli chodzi o tego stop lossa, tak? Czy go on ustawia, czy po prostu obserwuje trade. Powiedział, że jeżeli obserwujemy daną transakcję, to nie musimy tego ustawiać, bo po prostu wiemy, w którym momencie się wycofać z transakcji, ale jeżeli na przykład chcecie ustawić sobie tego stop lossa, to możecie go ustawić 1:1, tak? Czyli jeżeli szukamy 30 pipsów take profitu, to również możemy ustawić 30 pipsów stop lossa, żeby mieć tą konkretną wartość, tak? Lub możecie tego stop lossa zmniejszyć o połowę i ustawić sobie tylko i wyłącznie 15 pipsów od waszej ceny wejścia. Okay, so there's so many questions about the take profit as well. What value do you put? What are you looking for? What the amount of pips you're looking for to get the top TP? So what I always do is if you guys are following a compound plan, my favorite TP, my favorite take profit is always 20 pips for me personally, because I like to grow my account by 5% every 20 pips. That's how I like to trade. But if you're using the scanner, then your TP is your next TP on the harmonic scanner, right? So if the harmonic scanner is telling you this is TP1, then that's going to be your first target. Okej, więc jeżeli używacie tutaj kalkulatora, tak, możecie po prostu sobie używać tego i w tym sposób oszacować wasz take profit, tak? On mówi, że jego ulubionym take profitem to jest 20% i on lubi, żeby jego konto tak naprawdę wzrastało o 5%. Więc jakby to możecie sobie ustawić jako wasz take profit, 20 pipsów, ale jeżeli będziecie używali scanner source na harmoniku, to wasze pierwsze take profit będzie zgodne z tym, co podaje wam harmonik, wasze drugie take profit będzie TP2 z harmonika i tak dalej, więc jakby możecie to używać w dwóch różnych konfiguracjach. Joanna, ja mam tu przygotowane pytania od zespołu wcześniej, są po angielsku, spytaj, czy Manny może na nie odpowiedzieć, ok? Okay, Thomas is asking if you could answer the questions the team actually got before the meeting today. They're all written in English, so if you don't mind answering them, it would be great though. Yeah, no, I don't mind. Put them on the chat, so. Oh, okay, I see them. Yeah. All right. One, the most important question, is there any alert group on Telegram where we get information on the new harmonic 15-minute, 30-minute has appeared, similar to the DeLorean apps group? Okay, so one is there is a Telegram that tells you every time that there is a new pattern happening. So let me show you here. Okay, szybko przetłumaczę pytanie. Moi drodzy, pytanie dotyczyło tego, czy tak naprawdę na Telegramie znajduje się jakaś grupa przysyłająca powiadomienia do wejść na harmoniku przy 15 minutach. Jest taka grupa, ona pokazuje nam wszystkie paterny, które potencjalnie pojawią się na harmoniku. Okay, I'm going to give this to you guys right now. And this is only for now until the new scanner comes out. Give me 1 minute. I'm going to share this here with you guys. Więc ta grupa jest, na tą chwilę działa, będzie działała do momentu, kiedy pojawi się nowe oprogramowanie. Here we go. Yeah, I've got this link. I can share it as well. Yeah, so you can share that link. So that's the only link we have right now, which tells you of new harmonic patterns. Yeah. But the new application, the new app that we're going to release in about 10 weeks, you're going to be able to get email alerts directly to your email anytime that there is a harmonic pro entry. So anytime one of these entries appears on the new scanner, you're going to get an email alert directly to your email. So that way it says, okay, harmonic scanner pro entry 1 is ready. And that'll give you about 15 minutes to go ahead and enter the trade.
And when the new app for IM comes out, there's going to be a new app that comes out for IM. And that's going to have all of the traders in one app. And every time DeLorean, Study, Me, London Payout posts a trade, it will automatically post out new trade from DeLorean, new trade from the Harmonic Scanner, new trade from Study. So that's the next one that we're working on right now. Okej, that's great. Słuchajcie, więc tak naprawdę na tą chwilę to jest jedyna grupa, jeżeli chodzi o BeOnlineTeam. Link wysłałam na zielonej grupie, więc możecie to sobie od razu to wejść w to. Na tą chwilę tylko to jest, jak zostanie wypuszczone nowe oprogramowanie, będzie możliwość taka, że będziecie dotrzymywali maila z potwierdzeniem, że pojawiło się ProEntry, tak, i będziecie mieli około 15 minut do tego, aby wejść i przygotować się do wejścia w taką transakcję, tak. Na tą chwilę cały czas jeszcze pracujemy nad nową aplikacją IM, w której będą dostępne wejścia od wszystkich możliwych edukatorów, tak? Czy to MANNY będzie miał jakieś wejście, czy to DeLorean będzie miał wejście, czy Steady. One wszystkie będą na tej aplikacji dostępne, ale to jest wszystko jeszcze w trakcie. Okay. The third question was, are we going to introduce a harmonic scanner for the phone? So the company is paying TradingView almost like $1 million a month because so many people from the company use TradingView and it's a licensing software. And the company is developing its own TradingView. It's called iTrade. And when iTrade is done being programmed, they're going to make applications for everything on the phone. Wow, amazing. That's a great news. Moi drodzy, słuchajcie, więc tak naprawdę firma płaci około miliona dolarów dla TradingView każdego miesiąca ze względu na to, że my używamy jego oprogramowania, żeby to było dla nas też bardzo użyteczne, ale na tą chwilę nie ma na telefon w momencie, kiedy my cały czas jesteśmy w trakcie prac na tym, ale tworzymy nasze własne TradingView, ono się będzie nazywało IM Trade, tak? I tam będzie wszystko dostępne, wszystkie aplikacje będą dostępne wówczas na telefon, także no super wiadomość jak dla mnie tak naprawdę, słuchajcie. Okay. Next question was, is it possible to introduce marking, tagging, and the harmonic scanner in the future? The currency pairs we observe as you can do with currency pairs on TradingView. So what I think you're saying is, can you put a markup and save it on TradingView? If that's what you're saying, then yes, you can already do that right now. Here's an example. Let's say we're going to use this to sell over here. This is a nice thing. And then I'm just going to do some regular stuff over here, right? Okay. Boom. Here we are. Outside of the zone. Entry candle. Boom, boom, boom. Okay. Let's put a short position, 50%. Take it down to the next TP. Right there. We'll do 1 to 2. Okay. Right. All right. So let's say you have a markup. What you do is you come here. You could click make a copy and then save this and put EG analysis and you save it. And then now when you refresh the screen, you go to load, you click on EG analysis, and it'll come right back up with everything that you saved on there. Okej, więc jeżeli ja dobrze zrozumiałem pytanie, to pytanie dotyczyło, czy możemy tak samo jak na TradingView tutaj zapisać sobie to, w jaki sposób oznaczyliśmy nasze wykresy i tak jak on Wam tutaj pokazał, narysował wejście na sprzedaż, zapisał to sobie i w momencie, kiedy Wy odświeżycie tą stronę, tak naprawdę możecie sobie wybrać ten mark, który zrobiliście przed chwileczką i on się Wam wczyta automatycznie tam, gdzie był. Jeżeli to było to pytanie. All right. Question 5. Questions for the scanner source strategy. How big stop loss do you set for 1 hour or 4 hour for harmonics? For example, take several days to complete and have targets up to 50% greater than 100. Well, again, that's super easy. So let's say I'm coming to the 1 hour and I'm going to GBP odd. So let's say we're going to go do GBP odd, right? I never, ever, ever do a stop loss greater than 40 pips. Never. Like there is no reason to do it. So let's say you want to use this
to get into the trade, right? Let's say you're coming here, and let's take a look here. Long position, right? Long position. TP1 here is 120 pips, right? So I would, at maximum, put my stop loss at 40 pips. Max, because I follow this 5% compound plan right over here. So whether I'm trading 20 pips, 30 pips, or 40 pips, I have the lot size for 5% based on 20, 30, or 40 pips. So I'm always looking to get 5% minimum for every single trade that I'm doing. So if it's a very, very big trade, like let's say GBP odd over here where it's 120 pip take profit, the biggest stop loss I put is 40 pips. But now if you're trading and you're doing the strategy right, 9 out of 10 times, once the trade goes into profit, just take your stop loss and move it to your entry. And boom, now you have a risk-free trade. Okay, how much in profit are you waiting for the transaction to go to move to break even straight away, or 10, 15 pips in profit, and I'm already putting everything at break even. Okej, czyli widzieliście tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o stop loss, pytanie dotyczyło, jak duży stop loss przy tradowaniu godzinnym czy 4-godzinnym. Tak naprawdę tutaj Manny powiedział, że najwyższy stop loss, jaki on ustawia, to jest 40 pipsów i nie robi tego więcej. Widzieliście tam przykład, że pierwszy take profit był ustawiony na 120 pipsów, więc jakby to był nasz pierwszy cel, 40 pipsów maksymalnie. I w momencie, kiedy trade idzie na 10-15 pipsów w profit, Manny zazwyczaj ustawia, przenosi sobie stop loss na cenę wejścia, żeby ten trade był bez żadnego ryzyka, tak? Więc jakby w ten sposób to wygląda. Maksymalnie 40 pipsów. On też Wam pokazał tutaj kalkulator, dzięki któremu oblicza sobie 5% zysku dziennie, ma ustawione na 20, 30, 40 pipsów stop lossa i według tego oblicza swój lot size, więc jakby ten kalkulator też jest jego narzędziem, przy którym pracuje i bardzo pomaga mu przy tradowaniu. Yep. So if you guys ever need like tips on how to do this, you guys can download my PDF for the scanner. You know, it'll show you how to access my session. You guys already know how to get there, but it'll give you the beginners boot camp. So if you're still trading Forex and you're still a little confused on the basics, I know it's in English. So if you guys are okay with English, you can go to the beginners boot camp. And I made a new 3-day mastery course. And this 3-day mastery course, like a lot like Anastasia when we were training with her, this 3-day mastery course has everything you need to know about market structure and the 3 areas where you want to look for entries, the pullback, the breakout, the retest. And this will show you exactly how to do it. Masterclass 2 will help you learn how to master your entries, and Masterclass 3 will teach you how to master the strategy that I just showed you. It will teach you how to master it to a T, the entry candle zones, the stop loss, to take profits, everything. And if you watch the trade management right here, right, trade management 1 and 2, this is going to teach you all about managing your trades using this strategy. And it'll go through finding the analysis, the confirmation, the entry, how to set the risk to reward, how to use your compound plan properly, and also how to manage your trades. So if you guys are struggling a little bit on that, then I would suggest that you download this PDF and you watch these bonus trade management videos, because what I found 9 out of 10 times, people are not winning in trading, not because they're not good, but because they are over leveraging their account every single time. I know people for 5 years in a row, they just cannot not over leverage. They're trying to get rich in one trade. So if you reduce your lot size, you're going to be able to make more money, because when the market goes into drawdown, you have to be okay with it. Like, okay, boom, it happens. But you want to make sure that you reduce your lot size and allow yourself to grow the account. Grow the account, grow the account, grow the account, grow the account. Because if you cannot do that now, then you will never be able to handle $1 million account.
I could give you a $700,000 account right now, and you'll probably blow it in 3 trades because you're going to want to turn it into $1 million. Okay, can I translate it? Yeah, sorry. Thanks. Okej, słuchajcie, jeżeli ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek pytania dotyczące jeszcze tej strategii, czy jak w jaki sposób dotrzeć do Go Live, do Mannego i tak dalej, jest cały PDF stworzony, w jaki sposób wrócić do początku, tak, żeby polepszyć wasze podstawy, jeżeli chodzi o Forex. To wszystko jest tam pokazane, w jaki sposób ustalać wejścia, jak szukać dokładnych wejść i tak dalej. To wszystko jest w tym PDF-ie stworzone, jak dopracować te wasze perfekcyjne wejścia, w jaki sposób nie po prostu powiększać lota, kiedy czujecie, że jesteście bogami i tak dalej. To wszystko jest stworzone w tym PDF-ie, także jak będziecie chcieli, jest to po angielsku, ale nad tym też myślę, że będziemy w stanie popracować, żeby to było po polsku, więc jakby nie ma problemu. Więc jeżeli ktoś będzie miał taką chęć, to jak najbardziej zapraszamy do skorzystania z tego. Tak jak tutaj Manny powiedział, tak naprawdę większość ludzi, którzy tracą pieniądze, którzy zerują konta, to są ludzie, którzy tak naprawdę nie potrafią pracować nad swoim napanowaniem nad swoim ryzykiem, tak? Powiększają lot size za każdym razem, chcą być milionerami w ciągu jednego dnia, 2, 3, w ciągu 2 trade'ów, tak? Manny powiedział, że jeżeli dałby większości z nas na tą chwilę konto w wysokości $7,000, to tak naprawdę większość z nas prawdopodobnie wyzerowałaby to konto w 2, 3 transakcjach, biorąc pod uwagę, że chciałoby te 7,000 przerobić w milion jak najszybciej się da, więc musimy pamiętać, żeby wziąć to sobie małymi krokami, tak, nie powiększać tego lota, tylko za każdym razem po prostu małą łyżeczką, tak, żeby tak naprawdę móc do czegoś dojść. Yes. All right. Any more questions? There's a few questions on the chat. Let me just have a look. Sorry. Yes. No, go ahead. Some of them in Polish, some of them in English, so one sec. Okay. And if you guys want to test out the, if you guys want to watch the videos and test it, I have a Facebook group over here where I have all of the students over here. They come, they put all of their markups. They put all of the scanner source and stuff over here. So if you guys want to test out the strategy, then what you guys can do is you guys can create a markup. Create a markup, put it here, but just put Poland, like do it like this, right? Like when you, let's say you put the picture over here. Let's say we're gonna put the picture, right? And then just put hashtag Poland, like, say, scan a source or talk in Polish or something, but put hashtag Poland or put like a Poland tag, and I'll know it's you, and I'll answer you guys, and I'll grade you guys, and I'll say, oh, this is good, this is wrong, that's right. I can do that for you guys, because I do that about 30 minutes a day. So if you do that, I'll help you guys out in that regard. Or if any of the team leaders, you guys want to do it in your own private group, you can do it in your own private group as well. Okay, moi drodzy, jeżeli chcielibyście się kiedyś sprawdzić, czy wasze jakby wykresy, czy to, co oznaczacie sobie na wykresach, trenujecie, czy to jest zrobione poprawnie, Manny ma swoją stronę, na którą tak naprawdę możecie wysłać taki gotowy wykres, podkreślić, że jesteście z Polski, że jesteście tutaj od nas z kraju i tak naprawdę on w tym momencie wam odpowie, pomoże, powie, co zrobiliście źle, co zrobiliście dobrze, więc jak najbardziej tego możecie też używać. Okay, sorry, my chat is frozen, so I can't actually see the question. Sorry, 2 seconds. Or BeOnlineTeam. Yes, you could do BeOnlineTeam. That's better. That's good too. I like the BeOnlineTeam. That's right. Okay, możecie też wpisać BeOnlineTeam, tak to nawet jest lepsze i to mi się podoba. Okay. Where can we find the example steps? So again, if you go to Go Live, or you go to the PDF, or you go to the website and you come here, just watch this video right here, day 3. Watch this video here, how to master the strategy. Yep, watch this video right here, the strategy. This is going to teach you
how to do it step by step, or you can watch this video again, the recording of this video. Okej, czyli jeżeli macie tutaj te pytania, tak naprawdę to tutaj na tej stronie możecie zobaczyć to wideo, które Manny wam przed chwileczką pokazał i tam wszystko będzie wyjaśnione. Okay, Manny, there is a question also, you know, when on TradingView you're watching a pair, let's say whichever you like, GBP and ZD, and then you know you want to look at it and you can like mark with the colors. Do you think they're gonna do something similar when they're gonna put the IM trading? Oh no, if you can do that on the harmonic as well. Sorry, that was a question. So you know you've got 3 dots next to the pair and then you're marking as a, oh, I'm interested or I'm buying or selling. If you could do that on the harmonic as well. Wait, what do you mean? Like me when I do it, the master trades? No, like if you go to TradingView as you now in the moment, and then when you're watching the pairs, like you can just change the color of the dots next to the pair if you just put the list of the pair on the right side. Yeah, so you can you can change the color of the on the left side. Let's see, GBP and ZD, you've got red. If there any chance we can do something similar on the harmonic, so we can mark the pairs as we're watching them. Oh, like this, like you want to change the colors of the candles? No, of the candles. Did you see the GBP and ZD had like a red flag next to it? On TradingView. Okay, let me go to TradingView. Okay, GN. Yeah, if you put the pairs on the right side, so we can see the list of them. Mm-hmm. And then next to GBP and ZD, you've got like a red flag. So you mark this as a, on the left side, yeah. So as you mark this as a, you're watching this pair or something. If there will be similar on the harmonic, so we can mark the pairs as that. That was one of the questions. Ooh. Okay. We can't do that, but I can ask the programmers to do that, like to kind of like put like your own alerts and signals. Yeah, something like that. Yeah, I can. Yeah, let me put that down in my notes. I can ask them to do that. Okej, Artur, odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak, dobry pomysł. On zapyta programistów, żeby można to zrobić. Także zapisał sobie na liście. So kind of like the ability to follow the pair. Yeah, right? exactly. That's what he meant. Right. So the question they were asking about the TradingView, that was about. Okay. Oh, if you could do it on TradingView? No, on the harmonic scanner. Yeah, on the harmonic scanner. So we've got everything in one place, though. Yeah. I can ask them to do that. Yes. Okay, perfect. Thank you. All right. No problem. That's a good idea too. Thank you for that. Okay, macie jeszcze jakieś pytania? Okay. Somebody said, what about if on the same pair we have different signals? For example, in the 15-minute we have a sell signal, and the 1 hour we have a buy signal. Which should we choose? Okay, so you'll see in one of my other trainings, I talk about multiple time frame analysis. So let's say you are trading EJ, and EJ on the 1 hour is bearish, right? It's bearish. So that means that when you go down to the 15-minute, you want to find a sell signal on the 15-minute. So whatever whatever it is that you're looking on the higher time frame, look for the entry on the lower time frame. Don't trade against each other. Okej, więc tak naprawdę w jednym z moich treningów możecie zobaczyć, w jednym z wideo możecie zobaczyć, kiedy ja mówię o tym, ale tak naprawdę jeżeli na godzinnym timeframe'ie my widzimy sprzedaż i jakby kierunkujemy się, że ten trend będzie spadkowy, tak, schodząc na 15 minut my będziemy szukali wejścia również na sprzedaż. Po prostu nie będziemy grali jedno przeciwko drugiemu, tak, będziemy szukali tego samego wejścia również na sprzedaż. Yeah, like see here we have a 1 hour sell. Oops. We have a 1 hour pattern. Well, it was over here. Let's see, GN. You had this thing keeps changing. So you had a 1 hour pattern here to buy. Let's say this example, you had a 1 hour pattern here to buy. Then what you do is you go down to the 15-minute and then you look for the buy on the 15-minute. So you can get an earlier entry like you see over here. This was perfect. So here goes the 15-minute entry right there. And on the 1 hour, the 1 hour didn't give you the entry until the next candle. So you literally got to enter
a whole hour early. And that was a 50 pip difference, which is very, very important. Okay, czyli tak jak tutaj na GBP.NZD zobaczyliście, gdy pojawi się sygnał przy godzinowym timeframe'ie, tak naprawdę możecie sobie zejść na 15 minut i uzyskacie dużo wcześniejsze wejście, bo w porównaniu 15 minut i godzinówce tak naprawdę wejście na godzinowym pojawiło się prawie całą godzinę później. Dobra, Joanna, podziękuję od BeOnlineTeam, od całej Polski Manniemu za jego czas, za jego wiedzę, za to, że pojawił się tu specjalnie dla nas. Dziękujemy, na pewno parę osób się pojawi więcej na sesjach Manniego. Jak będziemy czegoś potrzebować, jakichś dokumentów, to się na pewno odezwiemy. Jeszcze raz dziękuję od całego zespołu. Ekipa, podziękujcie mocną jedynką ogniem tutaj Manniemu na czacie. Okay, Manny, team is saying massive thank you for your time, for your knowledge, and then I'm sure there will be many more people coming to the Go Live session to trade with you with a source scanner to get to know better. And then I'm sure if you will need another PDF or anything to help us with knowing the market and getting to know the source scanner, we will get in touch with you. And we're really grateful for you being here, for the time you spend with us, and all the massive knowledge you give it to us. All right. Thank you. BeOnlineTeam. I appreciate you guys. I love you guys. Happy New Year's. And I cannot wait to see how much success you guys are going to have trading with this, because I promise you it's going to change the game. All righty. Okay. Thank you so much. Thank you guys. Massive thank you. Moi drodzy, jeszcze raz składam Wam życzenia noworoczne, wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że tutaj mógł z Wami być, żeby podzielić się tą wiedzą tak naprawdę i chcę zobaczyć jak największą ilość ludzi tutaj, jeżeli chodzi o sukces, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zmieni się Wasze życie, Wasze tradowanie, a jest pewien, że to się zdarzy. Także pomachajcie mu na czacie, bo jeszcze nas widzi. Manny, they're waving at you. All right, guys. Thank you so much, and hope to see you soon, though. Yes. Can't wait to come back to Poland. Okay, we can't wait as well. Let's go. And then also Germany. Don't worry, Thomas. I didn't forget you. We're going to be in Germany too, okay? Okay, no problem. All right. Bye, guys. Dobra, dzięki wszystkim za obecność. Fajny Zoom, masa wiedzy. Manny Quinones jest jeden z tutaj bardziej doświadczonych edukatorów Go Live. Harmonic Scanner każdy ma w pakiecie za darmo, także można go wykorzystywać. Co ja z tego Zooma na pewno wyciągłem, samo to wejście, które Manny pokazał, żeby znaleźć fajne wejście, że możecie łączyć sobie z innymi strategiami. To jest coś, co warto wypróbować w każdej strategii, tak? Niezależnie czy używacie harmonika, no i szacun dla tego chłopaka. No i druga sprawa, pokazał Wam, co Swipecoin robi, co robią kryptowaluty z 5800 tysięcy dolarów na 3 trade'ach bodajże, tak. Wykorzystujcie to, za co płacicie. Dzięki wszystkim gościom, którzy tutaj byli z nami i musimy kończyć, bo potrzebujemy Zooma na prezentację, także do zobaczenia i jeszcze raz wszystkim nowego, dobrego, zdrowego roku. Trzymajcie się, hej!